Dal 2011 ha studiato alla Tunnel Academy di Maastricht, dove ha vinto già, appena uscita, vari premi. Ha prodotto vari spettacoli con la Frascati Production, che è una delle produzioni più importanti olandesi, dal 2012 al 2016. Ha fatto spettacoli quali The Truth About Kate, che è un monologo peraltro molto bello, How Did I Die, che avete visto ieri, per chi l'ha visto, che ha vinto peraltro il premio del pubblico al Festival di Braunschweig in Germania nel 2016. Ha fondato il collettivo Kobe, o Kobe, non so bene la pronuncia, che è un collettivo che in sostanza si occupa sia di produrre e creare spettacoli che di produrre e creare lavori in situ o performance vere e proprie. Vedrete poi The Unpleasant Surprise, che è l'ultimo lavoro che Davy ha fatto e che vedrete appunto tra poco in Biennale. Questa è una brevissima introduzione. Io lascio come sempre la parola a Claudia Cannella, che è la direttrice di Istrio e corrispondente di Corriere della Sera e di altre importanti testate italiane. Good afternoon. We are meeting Davy Pieters. As you see, she's very young. She was born in 1988, and she graduated at the Actors School in Maastricht. And after that, she has been awarded several prizes. She has produced several shows with Frascati Production since 2012, and she has produced, for instance, The Truth About Kate, which is a very beautiful monologue, and also the show that you have seen yesterday, How Did I Die, which was awarded an important prize in Germany in 2016. She has founded Kobe, which is an organization that not only produces theater shows, but also performances and in situ productions. And tonight you'll see her second show, which is going to be presented here at the Biennale. And I give the floor to Claudia Cannella as usual. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Davy, Carlotta e Federico. Davy credo sia proprio la più giovane artista che abbiamo quest'anno alla Biennale e ha avuto un eccellente riscontro di pubblico ieri sera e ti faccio i miei complimenti. Però proprio perché sei la più giovane vorrei completare un po' la tua carta d'identità facendoti un piccolo interrogatorio un po' stile polizia di Amsterdam. Tipo, sei solo regista, scenografa e autrice o sei anche performer? Segno zodiacale, sei sposata, hai figli? So, since you are the youngest artist who is at the festival this year, and I would like to know something more about you. First of all, I wish to congratulate you for the excellent show of last night. So my questions are the following. Are you just a director, or are you also a set designer and a performer? What's your sign, zodiac sign? Are you married? Have you got children? And this is something like, I understand the questioning in a Amsterdam police style. And then, have you got any other passions? Yeah, hello, so nice you're all here. Thank you if you have seen the show yesterday. My name is Davy Pieters, of course, yeah. And I studied directing, so I'm a director from education. But on my school, we learned from the beginning to actually create everything by ourselves. So there wasn't so many materials at the school, so I started to do the set design, the light design, and create it all with the performance together. So I think I now, because of this education, maybe some free kind of education, I'm now also designing
most of the time my own sets, and I write a scenario myself. But I do now collaborate with a new scenographer for the unpleasant surprise. But I like to think about my work from the beginning to all by myself. And with Kobe, it's a performance collective I have with Nastran Razabi Gorasani. And this is, as you explained, we make work for several scenes, like clubs, festivals, and then I perform myself. But I don't think you can call it great acting. It's a bit more standing in the image. So so yeah, I think that's it. Yeah, and the second question was again your zodiac sign. Are you married? Yeah. Have you got children? And any other passion? I'm not married. I don't have children. Hopefully in the future. And Kreeft. What is Kreeft? Cancer. Cancer. I'm Cancer. Yeah, born 27th June. So. I did a lot of horse riding from a very young age, but I quit it when I started studying theater. I don't know why. It just happened. And my favorite film, I find it very hard, but I love the work of Charlie Kaufman. He's the director of The Eternal Sunshine of the Spotless Mind and Synecdoche, New York, and his work is always a big inspiration, I think, because he makes his films in a very theatrical way, and he works a lot with memory, voiceover. It's very associative, I would say, and I love his work. And my favorite novel, also very hard, but I love the work of Haruki Murakami. He's a Japanese writer, probably very famous, so probably everybody knows it, because I love his work because it's feels personal, but in his work, dream, reality, fiction, it all melts together. It's very surreal. So, yeah. Bene, allora mi chiamo Davy Pieters e ho studiato regia, ma dal momento che nella mia scuola non ci insegnavano a creare davvero tutto sin dall'inizio, mi sono abituata senza grandi cose, senza grandi disponibilità a creare scenografie, ad occuparmi delle luci e via dicendo. E proprio per questo tipo di istruzione, di educazione un po' libera che ho avuto, spesso mi ritrovo a fare le mie scenografie, a scrivere i miei testi, anche se ultimamente collaboro con uno scenografo. Per quanto riguarda Kobe, poi in realtà facciamo dei lavori che poi mettiamo in scena, che vengono rappresentati, che vengono utilizzati un po' dappertutto, in discoteche, in festival. Io faccio performance in quel caso, magari non le piacete, non vi piacciono, però non lo so, insomma. Non sono sposata, non ho figli, ma magari ne avrò in futuro, lo spero. Il mio segno zodiacale è il Cancro, sono nata il 27 giugno, fin da piccola ho amato molto scrivere e poi sono arrivata al teatro, non so bene perché, ma è stato così. Mi piacciono molto i film di Kaufman, mi piacciono molto i film di Kaufman e trovo di grande ispirazione perché quello che fa è davvero molto teatrale. E poi mi piace moltissimo anche Murakami perché in realtà quello che fa è mettere insieme realtà e finzione, qualcosa di molto personale, ma il mélange che riesce a fare è davvero straordinario. E in particolare, visto che nei tuoi spettacoli, abbiamo già notato ieri sera, è molto importante il cinema, il serial televisivo, il documentario, hai dei punti di riferimento importanti in questi ambiti a cui ti ispiri?
So yesterday we noticed that you are very much inspired by movies, by TV series, by documentary films. We have really seen that they are very important. But do you have any particular reference in these different domains? I think there's two things. For me, in my work, the media reality is a big inspiration in general. I think it's a way how we represent our life world and how we then again see our life world. So I like to question this way of perceiving in a theater, to say something about this media reality, and on the other hand, play with the convention of theater and really make theater from a media reality in a live form. So I think media, construction of story in this way is inspiration in general for me. But for the show yesterday, there was we watched in making the performance. We watched a lot of documentaries and movies, of course, and one of them is The Thin Blue Line. It's a documentary. It's very fascinating because it's about a closed case of someone who is who is on death row. So he's convicted murder, but the maker of the documentary questioned this and started to make this documentary about it, and he does it in a really not in a very fictional way. So he also starts making just fiction of this murder, a lot of movie-like scenes. And because he is making this documentary and then showing it to the police, all kind of police start to re-question his case, and then they found out he wasn't the murderer. And I found it so beautiful because it was 5 minutes before he was sent to death that he was set free. And it was a great inspiration that in a way fiction or theater can influence again our real world. So for How Did I Die, this was a great inspiration, to reconstruct the murder in a fictional way. Beh, diciamo che mi interesso molto a quella che è la realtà dei mass media, e che trovo sia una fonte di ispirazione molto importante, perché rappresentano la vita, rappresentano il nostro mondo, ed è così che noi li vediamo. E poi un'altra cosa che mi interessa particolarmente in questo ambito sempre è che questo mi permette poi di giocare con le convenzioni teatrali, e dunque rifletto molto su quello che ci viene mostrato dai media. Ad esempio, per lo spettacolo di ieri avevo guardato un film documentario a proposito di un caso chiuso, di una persona che si trovava nel bacio della morte accusato di omicidio. Ebbene, proprio grazie a questo documentario il caso è stato riaperto e si è trovato che questa persona non era in realtà l'omicida, e appena 5 minuti prima di essere mandato a morte è stato in realtà liberato. E dunque questo è stato davvero una fonte di ispirazione fortissima per me e fondamentale per creare lo spettacolo di ieri. Ecco, a proposito di teatro e performance e performing arts, comunque tu questo hai studiato, quali sono i tuoi punti di riferimento proprio in ambito teatrale e nell'ambito delle performing arts? Degli incontri importanti che hai fatto o delle fonti di ispirazione per il tuo lavoro? So as far as theater and performing arts are concerned, this is what you actually studied. Your education was in this field. So is there an important reference for you in these two domains? Any person you have met that have been particularly important for you? I think, several people, of course. First of all, I guess the people I worked with, the performers which I make the pieces with, I learned so much of them.
so they are very important, and also the musician and the set designer. So I think I learned a lot from them actually. And then some masters, Bianca and Suzanne Bogert van der Schoot, they were here last year as well as at the Biennale. And I really learned a lot from them, their open mindset and a very specific research, and use theater in a physical way. So I think their way of working was a big inspiration of me. And then there is also another one. It's an Argentinian director, Mariano Pensotti, and he also makes his own work, of course. And I learned from him to use film techniques in theater, and to make something really to make theater very actual. So it's always about this present moment here in time, and making fiction about the reality that's here and now, and subjects we are busy with, and make it very personal. So I think those people are very important for me. Yeah. Dunque, devo dire che ci sono davvero tante persone che sono importanti per me, che sono fonte di ispirazione. Innanzitutto ci sono i performer con cui io lavoro, che sono davvero importantissimi, da loro imparo enormemente. E poi ci sono alcuni personaggi che sono stati ospitati alla Biennale dello scorso anno qui a Venezia. The people who are hosted the Biennale. Bianca van der Schoot e Susan Bogert, che sono stati appunto alla Biennale qui lo scorso anno. Mi piace davvero la loro mentalità aperta, il lavoro di ricerca che conducono e l'uso fisico che fanno del teatro. E poi c'è un regista argentino, Mariano Pensotti, dal quale ho imparato ad utilizzare le tecniche cinematografiche in teatro, e questo fa sì che il tutto diventi molto attuale, molto concreto anche, e dunque tutta la parte della realtà che ci ispira diventa finzione, e tutto quello che fa parte anche della nostra visione personale viene preso e portato nella finzione teatrale. Nel catalogo della Biennale citi come tuoi maestri David Lynch, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche Aphex Twin e Joshua Oppenheimer, che sono scelte abbastanza inusuali ma credo indicative per il tuo percorso artistico. Potresti spiegarle un po' di più? So in the Biennale's catalogue, you mention David Lynch, whom everybody knows, Aphex Twin and Joshua Oppenheimer as your personal sources of inspiration. Can you please tell us something more about them? Yeah, I will tell something. Aphex Twin is great musician. He's making very digital music, and I think he's an inspiration for me, and the musician I work very closely with, Jimmy Zoot. And I love the work of Aphex Twin because he's making digital music, electronic music in such a wide range, from very noise sounds to very associative, beautiful cinematic music. And what I love about his work is that he plays so much with kind of references and making his music very associative. So it almost sometimes feels like a memory or a nightmare, or and it's beautiful that the music can be so electronic or electronical and still so full of emotion, and that in all the range that emotions can be or happen or feel, like from anger to love, or so. He is an inspiration for the music, for all the shows actually, and the other one, Joshua Oppenheimer, it's a documentary maker, and he's an inspiration for me, especially for The Unpleasant Surprise. But he made a documentary, The Act of Killing. It's
also great, and I love it because it's also a documentary in which it's about the documentary maker went to Indonesia and asked them some group of friends who became killers in 1965, I guess, and they killed a lot of communists, and they are kind of they are heroes in their environment, and they are really, everybody's looking up to them. It's really crazy because they killed so many people, and the documentary makers ask them to make a movie of their acts. So and to be the leading actors in their own movie. So you can imagine that these killers have to act themselves, and they have to also ask like all the neighbors to be acting in this movie. So and they start to reenact or to act like horrible torture, mass murder, almost rapings, and with just ordinary people actually from those neighborhoods, and they love to do it. And then there are some moments in there are two scenes actually which are absolutely great, because one of the killers is explaining where he did this murder, where he did that murder, and then he has to act on that place, these scenes, and he totally flips. So he becomes completely silent, and suddenly, because he's acting, he feels what he has done, because he's making fiction of it. And he cannot see the world from before. So in the end of the movie, bit spoiler, but whatever. And he goes again to this place, which was so great for him, and he can only be silent and puke actually. So I think it's beautiful, that shows again how fiction can change reality and actually can change people. So this documentary, Joshua Oppenheimer had the brilliant idea, I think. So I love him. Beh, allora diciamo che innanzitutto Afix mi piace perché è un grandissimo musicista. Secondo me i suoi lavori sono davvero fonte di grandissima ispirazione per me, perché la musica elettronica che fa è una musica associativa, e trovo davvero straordinario che una musica elettronica possa comunque dare spazio alla più ampia gamma di emozioni possibile. E devo dire che per la musica dei miei spettacoli lui è davvero una grandissima fonte di ispirazione. E Joshua Oppenheimer invece è un documentarista che mi interessa molto, soprattutto per un documentario che ha girato che si chiama The Art of Killing, e che si riferisce a un gruppo di amici che intorno al 1965 diventano dei killer e uccidono tantissime persone, dei comunisti in realtà, e la gente è incredibile, perché la gente li amava anche in un certo ambiente, queste persone. E a un certo punto però appunto vengono chiamati ad essere gli attori e a impersonare se stessi, per cui si ritrovano a recitare e a rimettere in scena in un certo qual modo delle torture, degli omicidi di massa, delle cose terribili, e a loro piace fare quello che stanno facendo. E poi ci sono alcune scene in cui il killer ad esempio spiega quello che fa e poi agisce, e alla fine però quando ritorna, alla fine del film, quando ritorna sul luogo del delitto, non può fare altro che rimanere in silenzio. E beh, credo che questo documentario sia particolarmente bello perché ci permette di capire come la fiction possa anche cambiare la realtà, possa cambiare le persone.
I due lavori che presenti in Biennale, uno l'hai già presentato ieri sera, l'altro sarà domani, credo, dopodomani? Domani, hanno alcuni punti in comune, come per esempio la violenza, gli adolescenti e i media. Potresti spiegare le ragioni di queste scelte tematiche che poi hai intrecciato fra loro? So the shows you are presenting here at the festival, the first one was presented yesterday, the second one will be presented tomorrow, have some points in common, violence, adolescence and media. Can you please tell us something about your choice of putting them together? Yeah, it's my choice to put them all together. Yeah. I don't think it's from the beginning a choice to work with these themes, but as I said before, the media reality is a big inspiration of me to kind of in theater deconstruct it in a live way, and to play with these conventions of the media in theater, and then say something about this media reality. So because I believe. Because our world is so surrounded by media, by internet, by this digital time, we cannot look to theater again or to our lives without these media references, without the memory of a movie or a news broadcast or an image we have seen. And I think sometimes it feels so crazy that I feel this way of seeing the world influences really our lives and our bodies and our minds. And sometimes you can have a memory or get a fear of something you have seen in an image in the media, and you haven't been there before. So you get a kind of it sounds like a big word, but it's not like that. A kind of memory or a trauma by something you haven't been actually at the scene, a crime scene or at a war scene. So it's such a big part in our world. So I love that to say something about this reality in theater, because it's a live form, and also to by making it live, you kind of you make it physical again. So the digital image becomes alive, and then I hope it creates a bit more empathy in a way, or so that's the way. And I think violence, it's not like a big kind of that this theme is such important in all my work, but both of the performances is also about truth, or about what happened, and for How Did I Die, for example, I wanted to make something about the construction of the truth, and then in a murder case, and policemen are working constantly with what is the truth, or how are making up a story, and in a murder case there's something obviously true, that is someone is dead, and then everything creates around this. So I think that, and maybe adolescence. I think maybe because my own age, so I have the feeling I always start from a very personal beginning, or a fascination, or something that I felt myself. For example, for the unpleasant surprise, sitting in my own room watching a live terrorist attack and feeling this kind of disconnected with the world. So it starts very personal, and maybe that's why it's about growing up and about dealing with this world that changes so hard. Yeah. Beh,
Diciamo che, come ho detto prima, i media, la realtà che ci viene mostrata dai media è una fonte di grande ispirazione per me, e poi mi piace anche mettere in gioco appunto la realtà dei media e le convenzioni che ci vengono fatte vedere in relazione alle convenzioni teatrali. E noi viviamo in un mondo che è caratterizzato dai mass media, da internet, dal digitale, e dunque è difficile fare del teatro senza fare riferimento a questo, e a volte è davvero pura follia quello che vediamo, però questo ci permette anche di migliorarci, e a volte ci ritroviamo in situazioni che ci sembra di aver già visto, anche situazioni traumatiche magari, ma in realtà non è che le abbiamo viste, le abbiamo vissute attraverso i media, e dunque questo mi piace perché posso far vivere in un certo qual modo fisicamente e far rivivere quello che è già stato, e così facendo magari creo anche più empatia, si riesce a creare più empatia. Diciamo che comunque la violenza non è un tema principale dei miei lavori, anche se è presente. Il tema principale dei miei lavori è la verità, e nello spettacolo di ieri quello che si fa è proprio cercare di ricostruire una verità, ed è quello che cercano di fare i poliziotti, ad esempio, di fronte a un caso di assassinio, ed è questa la cosa più importante. Per quanto poi riguarda gli adolescenti, forse questo è dovuto alla mia età, alla necessità, al desiderio di far vedere anche qualcosa di personale, qualcosa che io sento, qualcosa che io conosco. Ad esempio, per quanto riguarda lo spettacolo di domani, io ero nella mia stanza e vedevo in TV un attacco terroristico, assistevo ad un attacco terroristico, e sicuramente questo è qualcosa che mi ha ispirato, che ho riportato nello spettacolo, anche se tutto ciò a volte è molto molto difficile. Ecco, ritorniamo a Udidei Dai di ieri sera, e per chiederti, già hai cominciato ad accennarlo, come è nato, come l'hai costruito, proprio dalla A alla Z, il percorso creativo ma nelle sue fasi più concrete, quindi il lavoro tuo di scrittura, il lavoro con i performer, il lavoro in generale che ti ha portato al debutto. So let's focus a little bit on How Did I Die. I would like to know something more about the building, the construction of this show from the very beginning until the debut, and how was, from a concrete point of view, you're working with the performers, the creative process, and the writing. Yeah. So as I said before, I started that I wanted to make to make something about the truth and how this is constructed, and also about our, I think, sort of human nature to always want to make a story out of things, especially when we don't get it and don't understand it. So there should be a logic in everything, and I kind of believe that sometimes things happen and it's not logical at all, and we cannot get it. And there were some murder cases that were some stories that were really important for me in the beginning. That was the story of Amanda Knox. She is an American student, and she studied here in Italy actually, and she was said she was a murder of her roommate, and she went in and out of prison and to the court again, to back to the court again, and it's kind of this whole murder, which was actually looked kind of simple, it became such a media hype. It became almost like a live soap, and in this point I also saw that this fictionalizing of a reality really influenced the reality again,
but not in a very good way, because truth got completely lost in fiction, in stereotyping, in stories. So how truth can get lost in this story, especially, was a big inspiration. And then I wanted to. There was another one, a Dutch murder case from Joran van der Sloot, and it's also became a big media story. And also the murder was quite simple. So I think I found this in these stories, that how can an act or a situation be so simple, and in the end we don't get it at all. Like if it's we cannot get it at all. And then I wanted to talk with people who are actually dealing with this conflict all the time, and it's actually the forensic part of the police of Amsterdam. So I wrote them, can I be a part of your work? It was a bit strange question. I didn't thought they would allow me, but they allowed me, and I had a lot of talks with them, and I watched a lot of. I also went with them to crime scenes to really see how they build up cases from the beginning, and how they start making scenarios, stories. And we talked a lot about how some small elements can have a very big effect on a case, on a scenario. And this was very funny, because we had so many similarities. I as a director, and they as police, forensic police. They were constantly building up a scenario, actually, but then. And we watched actually a lot of reconstruction videos as well. Then I came up with the kind of fantasy, how nice would it be to have a reconstruction video that you can play backwards and forward again, and then it changes, and suddenly you know what happened. So because of watching that together with them all, I came up with the idea to make a performance of this, to show the complexity of truth, actually the construction of truth. And I think when we started, so I brought this up to the rehearsal, and with the performers, we collected much more materials. The Timbu line came in, and we had a lot of discussions about the subject. But from the beginning, I think, and this is maybe general in the way of working, I get this concept of how would it be to play it backwards and forwards, and try to kind of be in this mind construction, and this kind of concept stays the same. So the idea of that playing backwards and forwards in search for the truth, it stayed. So we collected more material and started to improvise a lot. And then we decided actually to film ourselves, that I had to film the performance, and then we played them backwards, and then we start to study ourselves. And then we come up with the complexity of try to act backwards, and what happens, what does this to your emotional, because it's kind of, it's there and then it's gone, and you have to think backwards. And also the physicality is really kind of extremely unlogical choreography. You have to constantly work against gravity, of course. So we start to study a lot this choreography. We start to study how to move backwards, and in the end, I had to create a kind of complex puzzle with playing forward. And this was really a hard thing to make the scenario, actually, because we wanted to make something that you constantly get a small element, and then you create a whole story, and small things changes. But to get into a puzzle, creating a puzzle, it was a bit of a hard time. But this was kind of the road to the performance.
Come dicevo prima, quello che io intendevo fare era lavorare sulla verità, vedere come si costruisce la verità. A volte le cose succedono semplicemente nella vita, però noi abbiamo bisogno di trovare una logica, cerchiamo sempre una logica in quello che succede, logica che a volte però non c'è. Devo dire che mi sono ispirata a due casi reali, quello di Amanda Knox, che è una studentessa americana che studiava qui in Italia e che è stata accusata di aver assassinato la sua compagna di appartamento. Amanda Knox è entrata e uscita dalle prigioni e alla fine i mass media hanno fatto di questa storia praticamente uno show in diretta quasi, e abbiamo visto come gli elementi della fiction, gli elementi fittizi abbiano poi avuto una ripercussione sulla realtà, e la verità, che è un elemento fondamentale, è andata perduta negli stereotipi. E c'è poi un altro caso che riguarda un ragazzo olandese, Jan van der Sloot, che anche questo caso ha avuto una grandissima attenzione dai mass media, ma anche lì la verità è andata perduta, anche se in realtà si trattava di qualcosa di molto semplice, per cui è incredibile come delle situazioni che sono così semplici bene, non riusciamo a comprenderle. E qui entra in gioco tutta quella parte di polizia scientifica che mi è interessata, e dunque io ho chiesto alla polizia scientifica di poter vedere quello che loro facevano, di poter seguire il loro lavoro. Sorprendentemente mi hanno detto di sì, per cui ho cominciato a lavorare con loro, a vedere che cosa, ad andare a parlare, ad andare sulle scene dei delitti, e a vedere come dei piccoli elementi fossero poi essenziali per la soluzione del caso. E quello che è stato incredibile è stato che nel nostro lavoro ci sono tantissimi punti in comune, cioè tra il mio lavoro di regista e il loro lavoro di poliziotti. E poi abbiamo cominciato a filmarci tra di noi, e abbiamo cominciato a mandare avanti e indietro le registrazioni, per cercare anche di capire che cosa succedeva, e abbiamo cercato di lavorare proprio per far vedere quale fosse la complessità della verità. E abbiamo appunto cominciato a studiarci poi in questo andare avanti e indietro, che ogni volta al quale ogni volta volevamo aggiungere un elemento che potesse contribuire alla costruzione della verità. Abbiamo improvvisato molto, ma ci siamo appunto anche studiati in questi video che abbiamo girato, e abbiamo lavorato molto anche sulla nostra fisicità. Abbiamo studiato le coreografie in maniera tale da capire come potevamo muoverci all'indietro. Sicuramente è stato qualcosa di molto complesso, di molto difficile, però per me era davvero importante far vedere che l'aggiunta di un piccolo elemento, e questo andando a ritroso, aggiungeva un ulteriore elemento a completamento del puzzle. E prima di passare la parola a voi, ho una piccola curiosità: quanto tempo ci hanno messo i performer a imparare tutta la partitura gestuale avanti e indietro nel tempo? Before the Q&A, I would like to know how long did it take to the performers to learn the partition of going back and forward? Well, I think quite short actually. Maybe we worked at that for 4.5 weeks. So we started rehearsals with repetition of acting backwards, and then the other part was the creation process. But in the end, 4 weeks, 4 or 5 weeks. But it was hard working. Yeah.
4-5 settimane di duro lavoro. È vero che ci sono state altre fasi nel frattempo, però per imparare a fare questo 4-5 settimane. Va bene, ci sono domande dal pubblico? Any question? Hello, buongiorno. I would like to know how important and how do you think it is for you necessary to have the contribution of the audience? Vorrei sapere quanto è importante il contributo e in che modo utilizza il pubblico. I think my work really is about showing constantly different perspectives. So I play a lot with actually seeing it from the audience. So it's very cinematic. We really play with this grey wall. Of course, it's not really making contact constantly with the audience, but it is about looking, giving meaning, and constantly changing of perspective. So actually, it is a lot about the spectator and the spectator in the theater, but also the spectator to media or to other realities. So very important, I would say. Yeah. I think they play a really big part in the content or the subject of the source of the performance in this way. Yeah. Sì, credo che abbiano un ruolo davvero molto importante, perché io quando lavoro su uno spettacolo cerco di farlo da diverse prospettive e cerco di far sì che si possa guardare lo spettacolo ma anche aggiungere significato, per cui lo spettatore ha sicuramente un ruolo fondamentale. Ci sono altre domande? Any other question? Fede, hai una delle tue domande? No. Buonasera. Dunque, quando hai citato i tuoi punti di riferimento, mi ha colpito il fatto che tu sia partita dai tuoi compagni attuali e poi nell'evidenziare riferimenti, come dire, nella scena contemporanea ti sei riferita ad artisti che si sono esibiti qui l'anno scorso. In sostanza i tuoi riferimenti sembrano molto legati alla contemporaneità e questo così mi ha un po' colpito, perché come spettatore o persona interessata al teatro, come dire, sarei più abituato a vedere il teatro come un'attività che si inserisce anche in una tradizione, in una relazione con il passato, con la storia, per esempio, dei maestri del Novecento. E quindi così ero un po' curioso di capire se è una particolarità della tua formazione nel tuo paese di origine, negli studi che hai fatto. Come vedi questo tema, insomma, ecco. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì. When we spoke about your references, I was quite surprised by the fact that you mentioned your current companions, your current colleagues, co-workers. You mentioned some artists who performed here last year, and actually you mentioned very contemporary references. So I, as a spectator, I would have expected that you mentioned something which is in a more traditional relationship with theatre, such as, for instance, the masters of the 20th century. Is this due to your education, to your country of origin, to something else? Maybe I am too old. Maybe it's well, I think both things. I think maybe it's just personal, probably. Also, I think what I said before about my my education as a director. I learned so much about the free time creating with actually with your other students in kind of on location-based theater, really free and open-minded, doing all yourself, collecting all your own sources yourself, and not
being taught in a particular way, not with but for example, we have two different directing schools in Amsterdam, and when I started the school in Maastricht, there was another, in Amsterdam there's another one. There's the artistic directing, was more traditional, and you get, for example, 1 year of Shakespeare, and you have to only direct Shakespeare. But at my school, this wasn't any case at all. You could really kind of collect your education a little bit by yourself, and I think this has a lot to do with it. But I also believe that in Holland we haven't so much a writer's tradition, and more from the 60s we have a very location-based theater, more a visual theater, and making work out of improvisation. Improvisation. Oh my God, improvisation. This is really important in our tradition, short tradition of theater, short history of theater in Netherlands, and I think this is also important for me. So yeah, and I never work from a writer's source, so like classical writer. So yeah, those three things I think are yeah. Beh, penso che si tratti di qualcosa probabilmente di personale. Quando studiavo regia, eravamo abituati ad utilizzare il nostro tempo liberamente, creando, ad arrangiarci un po' da soli, a trovare anche le nostre fonti di ispirazione. Non eravamo tenuti a rispettare rigidamente determinati insegnamenti. Quando io ho cominciato a studiare ad Amsterdam, c'erano delle scuole più tradizionali, dove ad esempio per un anno si faceva soltanto Shakespeare, cioè si dirigevano soltanto dei lavori di Shakespeare, mentre a Maastricht, dove ho studiato io, ci facevamo da soli la nostra istruzione, la nostra formazione, ci formavamo da soli, e io credo che questo sia anche dovuto probabilmente al fatto che nella nostra breve tradizione teatrale olandese non ci siano moltissimi drammaturgi, non ci siano moltissimi autori di teatro, ci sia più un teatro visivo, ci sia concentrati molto di più sull'improvvisazione, e questo è quello che è importante per me. E d'altro canto io non ho neanche mai lavorato con autori classici, con i classici. Ci sono altre domande? Any other question? No? Ma c'è un classico con cui vorresti misurarti? Is there a classical author you would like to stage and to Well, it will not be my first choice, but I like the work of Artaud, so that I would say that's lovely. And yeah, maybe Shakespeare. Maybe I will do that once, but I don't think so. It's I always find it kind of hard to. I really like to really get in touch with the subject and really totally get it, and then I have a feeling I cannot get the work of someone else so good that I can present it in a good way. So I have a struggle with that. I like to create it myself a little bit more. Yeah. In realtà penso che sia difficile, perché mi piace avere un contatto vero con il soggetto, e credo che non riuscirei a mettere in scena bene qualcosa che è in realtà un lavoro di altri. Penso che si tratterebbe di una lotta quasi. Beckett also. Però mi piacerebbe Beckett, prima avevo detto magari anche Shakespeare, forse. Fede. Oh, sorry.
Sono quello delle domande difficili. I'm the one who asks these difficult questions. No, no, It's okay. no, hai parlato molto della ricerca della verità, no? E hai citato Kaufman e quindi Gondry, che è il suo sceneggiatore, poi hai citato Lynch, che lasciano spesso una verità, un finale aperto, cioè la verità non si trova. Secondo te, anche lavorando con la polizia di Amsterdam, c'è una versione precisa della verità? Cioè, si può riuscire a trovare la verità? So you have spoken a lot about your search for truth, the fact that we should search for truth, but you have also mentioned Kaufman, Andre, and Lynch as your references. But in their works, truth is not found. The end of their works is an open end, actually. And do you think that there is one truth which can be found, also thanks to the Amsterdam police, maybe, and your work with them? I don't think the truth can be found at all. No, I think no, I think that's an illusion. Actually, no, it's that sounds weird. Yeah, the truth, I believe, it's always a construction and always a way of perspective. So yeah, I see it always in the open end, and I believe what I said, like life is so extremely unlogical, and that there would be one truth. It would also might say there is there something happened. There is a logic to it, and we can learn from it at times. But I think it's more complex, chaotic. So truth is, maybe that's the truth. So. Credo di no. Non credo che esista una verità univoca, credo che sia semplicemente un'illusione, credo che tutto sia frutto di costruzioni e di prospettiva, credo che ci sia un finale aperto e a volte la vita è profondamente illogica e noi cerchiamo di imparare, cerchiamo di trovare qualcosa di logico, ma penso che tutto ciò sia davvero molto difficile e molto complesso, probabilmente questa è la verità. Grazie Davy. Buon pomeriggio a tutti. Continuiamo con la Biennale Teatro 2018. Grazie.